Gopijana Vallabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vandachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srimad Maharaj also does say to see Bhagavtam Swami Prabhupada ki jai. I'm trying to hear the stock ki jai. Prem Sangha Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shwasti Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shava Koda Radha Koda Gidi Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Gang Jamuna Tulsi Bhakta Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glory to some of the bodies, all glory to some of the bodies, all glory to some of the bodies, all glory to Sri Guru and Sri Guru, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 12 chapter 9 verse 8. Tameva cintayan artham ṛṣiḥ sva-āśrame eva sa vasan agni-arka-somāmbu bhū-vāyu-viyad-ātmasu. Tam, that, eva, indeed. Cintayan, thinking of, artham, a goal, ṛṣiḥ,
the sage Mārkaṇḍeya, sva-āśrame, at his own hermitage, eva, indeed, sa, he, vasan, remaining, agni, in the fire, arka, the sun, soma, moon, ambu, water, bhū, earth, vayu, wind, viyat, lightning. Translation, thinking always of his desire to see the Lord's illusory energy, the sage remained in his ashram, meditating constantly upon the Lord within fire, the sun, moon, water, earth, air, lightning, and his own heart, and worshipping him with paraphernalia conceived in his mind. But sometimes, overwhelmed by waves of love for the Lord, Mārkaṇḍeya would forget to perform his regular worship. Purport is apparent from these verses that Mārkaṇḍeya Rishi was a great devotee of Lord Krishna, therefore he wanted to see the illusory energy of the Lord, not to fulfill some material ambition, but to learn how his potency is working. Text 10, O Brahmana Shonaka, the best of the Bhrigus, one day, while Mārkaṇḍeya was performing his evening worship on the bank of the Pushpa Bhadra, a great wind suddenly arose. That wind created a terrible sound and brought in its wake fearsome clouds that were accompanied by lightning and roaring thunder, and that poured down on all sides torrents of rain as heavy as wagon wheels. Then the four great oceans appeared on all sides, swallowing up the surface of the earth with their wind-tossed waves. In these oceans were terrible sea monsters, fearful whirlpools, and ominous rumblings. The sage saw all the inhabitants of the universe, including himself, tormented within and without by the harsh winds, the bolts of lightning, and the great waves rising beyond the sky. As the whole earth flooded, he grew perplexed and fearful. Purport, here the word Chaturvidam refers to the four sources of birth, four conditioned souls, embryos, eggs, seeds, and perspiration. Even as Mārkaṇḍeya looked on, the rain pouring down from the clouds filled the ocean more and more, until that great sea, its waters violently whipped into terrifying waves by hurricanes, covered up all the earth's islands, mountains, and continents. The water inundated the earth, outer space, heaven, and the celestial region. Indeed, the entire expanse of the universe is flooded in all directions, and out of all its inhabitants, only Mārkaṇḍeya remained. His matted hair scattered, the great sage wandered about alone in the water as if dumb and blind. Tormented by hunger and thirst, attacked by monstrous makaras and tamingala fish, and battered by the wind and waves, he moved aimlessly through the infinite darkness into which he had fallen. As he grew increasingly exhausted, he lost all sense of direction and could not tell the sky from the earth. At times, he was engulfed by the great whirlpool. Sometimes he was beaten by the mighty waves, and at other times the aquatic monsters threatened to devour him as they attacked one another. Sometimes he felt lamentation, bewilderment, misery, happiness, or fear, and at other times he experienced such terrible illness and pain that he felt himself dying. Countless millions of years passed as Mārkaṇḍeya wandered about in that deluge, his mind bewildered by the illusory energy of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Once, while wandering in the water, the Brahmana, Mārkaṇḍeya, discovered a small islet upon which stood a young banyan tree bearing blossoms and fruits. Upon a branch of the northeastern portion of that tree, he saw an infant boy lying within a leaf. The child's effulgence was swallowing up the darkness. The infant's dark blue complexion was the color of a flawless emerald. His lotus face shone with a wealth of beauty, and his throat bore marks like the lines of a conch shell.
He had a broad chest, a finely shaped nose, beautiful eyebrows, and lovely ears that resembled pomegranate flowers, and that had inner folds like a conch shell spirals. The corners of his eyes were reddish like the whorl of a lotus, and the effulgence of his coral-like lips slightly reddened the nectarian enchanting smile on his face. As he breathed, his splendid hair trembled and his deep navel became distorted by the moving folds of skin on his abdomen, which resembled a banyan leaf. The exalted Brahmana watched with amazement as the infant took hold of one of his lotus feet with his graceful fingers, placed a toe within his mouth, and began to suck. Purport: the young child was the Supreme Personality of Godhead. According to Vishnu Chakravarti Thakur, Lord Krishna wondered, "So many devotees are hanging for the nectar of my lotus feet. Therefore, let me personally experience that nectar." Thus the Lord, playing like an ordinary baby, began to suck his toes. As Mārkaṇḍeya beheld the child, all his weariness vanished. Indeed, so great was his pleasure that the lotus of his heart, along with his lotus eyes, fully blossomed, and the hairs of his body stood on end. Confused as to the identity of that wonderful infant, the sage approached him. Purport: Mārkaṇḍeya wanted to ask the child about his identity, and therefore approached him. Just then the child inhaled, withdrawing Mārkaṇḍeya within his body like a mosquito. There the sage found the entire universe arrayed as it had been before his dissolution. Seeing this, Mārkaṇḍeya was most astonished and perplexed. The sage saw the entire universe, the sky, heavens and earth, stars, mountains, oceans, great islands and continents, the expanses in every direction, the saintly and demonic living entities, the forests, countries, rivers, cities, and mines, the agricultural villages and cow pastures, and the occupational and spiritual activities of the various social divisions. He also saw the basic elements of creation, along with all their byproducts, as well as time itself, which regulates the progress of countless ages within the days of Brahma. In addition, he saw everything else created for use in material life. All this he saw manifested before him as if it were real. He saw before him the Himalaya mountains, Pushpavada river, and his own hermitage, where he had the audience of the sages Narayana. Then, as Mārkaṇḍeya beheld the entire universe, the infant exhaled, expelling the sage from his body and casting him back into the ocean of dissolution. In that vast ocean, he again saw the banyan tree growing on the tiny island and the infant boy lying within the leaf. The child glanced at him from the corner of his eye, and with a smile imbued with the nectar of love, and Mārkaṇḍeya took him into his heart through his eyes. Greatly agitated, the sage ran to embrace the transcendental personality of Godhead. At that moment, the Supreme Personality of Godhead, who is the original master of all mysticism and who is hidden within everyone's heart, became invisible to the sage, just as the achievements of an incompetent person can suddenly vanish. After the Lord disappeared, O Brahmana, the banyan tree, the great water, and the dissolution of the universe all vanished as well. In an instant, Mārkaṇḍeya found himself back in his own hermitage, just as before. Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhagavtam Swami Prabhupada, 12th canto, 9th chapter of Srimad Bhagavatam, titled Mārkaṇḍeya ṛṣiḥ sees the illusory potency of the Lord. So all of these verses describe what Mārkaṇḍeya ṛṣiḥ asked for. He wanted to see the illusory potency of the Lord. மார்க்கண்டேய ரிஷி பகவானின் மாய சக்தியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அதை பற்றி இந்த பதங்களில் விளக்கப்பட்டது. So what we see is one, destruction of everything. ஒன்று அனைத்தும் அழிவது இங்கே நிகழ்கிறது. And then we see within the body of the Lord the whole universe. பகவானின் உடலுக்குள் இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் தெரிகிறது. So the idea is that the Lord, without any effort, creates and destroys the material world. பகவான் பெரும் முயற்சி எதுவும் செய்யாமல் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்து அழிக்கிறார். We see that he has his various shaktis. For the material world is the external energy. பகவானிடம் பல சக்திகள் உள்ளது. பௌதிக உலகம் பகவானின் வெளிப்புற சக்தியாகும். And through that energy,
that the whole material world is created and destroyed. அந்த சக்தியின் மூலமாக இந்த மொத்த பௌதிக உலகமும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. And the Lord himself is unaffected by anything. பகவான் இதனால் எந்த வகையிலும் தொல்லை அடைவதில்லை. And thus we see this baby form of the Lord is lying down on a banyan leaf, and he is not disturbed at all by that water of devastation. இந்த பகவான் குழந்தை வடிவத்தில் ஒரு இலை மேல் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் இந்த பிரளய நீரால் அவர் எந்த வகையிலும் பாதிப்படைவதில்லை. At the same time, everything, the whole universe, the creation is within the Lord. அதே சமயத்தில் இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் பௌதிக உலகமும் பகவானுக்குள் இருக்கிறது. So everything is in the Lord, simultaneously he can manifest it outside himself. அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளே இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அது பகவானுக்கு வெளியேயும் வெளிப்படலாம். And the Lord could do this without any effort. எந்தவித பெரும் முயற்சியும் இல்லாமல் பகவான் இதை செய்வார். So in this way, even the external energy has some remarkable powers. இவ்விதமாக பகவானின் வெளிப்புறமான பகிரங்க சக்திக்கு கூட பெரும் சக்திகள் உள்ளது. It is so mysterious that even science cannot really understand how material energy is working. இது மிகவும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் இருக்கிறது. விஞ்ஞானத்தில் கூட பகவான் உடைய பகிரங்க சக்தி எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. But the essential element here is that this Shakti is working under the authority of the Supreme Lord. ஆனால் இங்கே கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம், இந்த சக்தியானது பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அவருடைய அங்கீகாரத்தில் செயல்படுகிறது. So everything is created, everything is destroyed ultimately by the will of the Lord. பகவானின் இச்சைப்படி அனைத்தும் படைத்து அழிக்கப்படுகிறது. But he does this through his external energy. பகவான் அவருடைய பகிரங்க சக்தியை வைத்து இதை செய்கிறார். And it's done in such a way that it becomes astonishing. இது பார்ப்பவர்களுக்கு ஆச்சரியப்படும் வகையில் செய்யப்படுகிறது. The destruction can take place very quickly, creation can take place very quickly. அழிவு படைப்பு இரண்டும் வெகு விரைவாக நடைபெறலாம். So somehow it all takes place by some plan. ஏதோ ஒரு வகையில் இவை அனைத்தும் ஒரு திட்டத்தின்படி நடக்கிறது. The plan, of course, is built into material nature, but the plan is put there by the Supreme Lord. பௌதிக இயற்கை அந்த திட்டத்தின்படி செயல்படுகிறது. ஆனால் அந்த திட்டத்தை உருவாக்கியவர் பரமபுருஷ பகவான். And the Supreme Lord doesn't have to put forth effort even to make that plan. அந்த திட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு கூட பரமபுருஷ பகவான் எந்த முயற்சியும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. One of the qualities of the Lord that whatever he thinks happens. பகவானுடைய ஒரு தன்மை என்னவென்றால் அவர் எதை நினைத்தாலும் அது நடந்துவிடும். So he simply has to think, let the material world manifest, and it will manifest. பௌதிக உலகம் வெளிப்படட்டும் என்று பகவான் நினைத்தாலே போதும் பௌதிக உலகம் வெளிப்பட்டுவிடும். So in this way, ultimately everything is under the will of the Supreme Lord. இவ்விதமாக அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் ஆசைப்படி நிகழ்கிறது. And he has his particular purpose. அவர் தனிப்பட்ட ஒரு குறிக்கோளோடு செயல்படுகிறார். That purpose, we can say, is reasonable. அந்த குறிக்கோள் நியாயமானது. In other words, he doesn't just do it for no particular purpose. He has his purpose. அவர் எந்தவித நோக்கமும் இல்லாமல் எதுவும் செய்வதில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு தான் அவர் செயல்படுகிறார். But it is very difficult for us to understand that purpose. ஆனால் நாம் அந்த நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். Our intelligence is not like Krishna's intelligence. நம்முடைய புத்தி கூர்மை கிருஷ்ணரின் புத்தி கூர்மை போன்ற ஒன்று அல்ல. So we are bound to become bewildered when we see how the Lord creates. We don't know why he's doing it. நாம் பகவான் படைப்பை பார்க்கும் பொழுது திகைப்படைகிறோம். அவர் ஏன் படைக்கிறார் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So
this is how the devotee understands this material world and its relationship with the Lord. இவ்விதமாகத்தான் பக்தர் இந்த பௌதிக உலகம் மற்றும் அது பகவானோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்பை புரிந்து கொள்கிறார். And of course, the devotee, if he understands this, he can understand the position of the Supreme Lord. இதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பக்தரால் பரமபுருஷ பகவானின் நிலையையும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So when he sees the Supreme Lord, he has great respect for the Lord. பரமபுருஷ பகவானை அவர் பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த மரியாதையோடு வணங்குகிறார். At the same time, the devotee's relationship with the Lord is not governed by respect, it's governed by bhakti. அதே சமயத்தில் பக்தர் பகவானோடு கொண்டிருக்கும் உறவானது மரியாதை காரணமாக நடப்பதில்லை, பக்தியின் காரணமாக நிகழ்வது. And though of course bhakti does involve respect, ultimately its predominant aspect is affection. பக்தியின் பிரதானமான அங்கம் மரியாதை அல்ல, அன்பு அல்லது பாசமே ஆகும். So that affection often overpowers any other concept of the Lord. அந்த அன்பு என்பது பகவானின் மற்ற தன்மைகளை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக செயல்படுகிறது. And thus we see that even Mārkaṇḍeya, when he saw the Lord, he was astonished at the Lord's power, but then when he looked at that beautiful form, he developed ecstatic symptoms. மார்க்கண்டேய ரிஷி கூட பகவானின் சக்தியை பார்த்த பொழுது ஆச்சரியப்பட்டார், ஆனால் பகவானின் வடிவத்தை பார்த்த பொழுது அவர் பரவச அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினார். So ultimately he's not so much interested in the material energy as he is in appreciating the sweetness of the Lord. பகவானின் இனிமையை அவர் வெகுவாக மகிமைப்படுத்துகிறார், அவருடைய பகவானுடைய பௌதிக சக்தியில் அவர் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டவில்லை. And that of course is also the message of the Srimad Bhagavtam. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் செய்தி என்றும் கூறலாம். The Lord has two aspects. பகவானுக்கு இரண்டு தன்மைகள் உண்டு. One is his power aspect, ஒன்று பகவானின் சக்தி என்ற தன்மை, by which he creates and destroys the material world. இதன் மூலமாகத்தான் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்து அழிக்கிறார். And that is discussed in so many topics. The sarga, visarga, sthana, nirodha, etc. All these topics of the Bhagavatam are involved with the power of the Lord. சர்க, விசர்க, ஸ்தான, நிரோதா போன்ற பாகவத தலைப்புகள் பகவானின் இந்த சக்தியை பற்றி விளக்குகிறது. But the other aspect of the Lord which the devotee appreciates is the sweetness. ஆனால் பக்தர் மற்றொரு பகவானின் அம்சத்தை வெகுவாக பாராட்டுகிறார், அது பகவானின் இனிமை. So the 10th topic of the Bhagavatam is asraya. பாகவதத்தின் 10வது தலைப்பு ஆஸ்ரயா. And though a large part of the Bhagavatam deals with the power aspect, at the same time 10th canto deals with the sweetness of the Lord. பாகவதத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகவானின் சக்திகளை பற்றி மகிமைப்படுத்தப்பட்டாலும் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்தில் பகவானின் இனிமையை பற்றி வெகுவாக விளக்கப்படுகிறது. And we see in Vrindavan then the sweetness aspect becomes most prominent. விருந்தாவனத்தில் பகவானின் இந்த இனிமை என்ற ஒரு அம்சமானது பிரதானமாக வெளிப்படுகிறது. And thus the devotees of Vrindavan are glorified as the most exalted. எனவே விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் என்று புகழப்படுகிறார்கள். Hare Krishna. धन्यवाद. प्रणाम Guru Maharaj. We are obligated for the transfer of knowledge which you are making it possible. Guru Maharaj, here we see that Mārkaṇḍeya Muni is having a different experience than the experience what Yashodamai had. Yashodamai also saw the universe, but from outside of the Lord himself. Here the explanation is that Mārkaṇḍeya Muni was sucked inside the body of the Lord himself. And how to understand this aspect of somebody going into the body of the Lord, because body of the Lord is subtle.
மார்க்கண்டேய ரிஷி இந்த பிரபஞ்ச ரூபத்தை பகவானின் உடலுக்குள் நுழைந்து பார்த்தார். அதே சமயத்தில் யசோதாமையை பகவானின் இந்த விராட் ரூபத்தை உடலுக்கு வெளியில் இருந்து பார்த்தார். பகவானின் உடன் சூட்சமமானதே. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? In any case, when we're talking about the body of the Lord, it is completely spiritual. எந்த வகையிலும் பகவானின் சரீரத்தை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது அது முற்றிலுமாக ஆன்மீகமயமானது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if Mother Yasoda sees the universe within Krishna, it's still a spiritual body that she's looking within. பகவானின் உடலுக்குள் அன்னை யசோதா மொத்த பிரபஞ்சத்தை பார்த்தாலும் அவர் பார்த்து கொண்டிருப்பது பகவானின் ஆன்மீக சரீரம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And if Mārkaṇḍeya goes within the body of the Lord and sees the universe, also still the body is spiritual. மார்க்கண்டேய ரிஷி பகவானுடைய உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி அங்கே பிரபஞ்சத்தை பார்த்தாலும் அப்பொழுதும் பகவானுடைய உடல் ஆன்மீகமானதுதான். So the idea is that the spiritual energy is superior. ஆன்மீக சக்தி மிகவும் உயர்ந்தது என்பதே பிரதான கருத்தாகும். And it is never affected by the material. ஆன்மீக சக்தி எந்த க்ஷணத்திலும் பௌதிக சக்தியால் பாதிப்படைவதில்லை. And though we can say the universe is within the Lord, as in the case of Mother Yasoda seeing the universe in him, or Mārkaṇḍeya going inside and seeing the universe. Nevertheless, it doesn't affect the Lord at all. அன்னை யசோதா பார்த்தது போல் அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் பகவானுக்குள் இருந்தாலும் மார்க்கண்டேய ரிஷி பகவானுக்குள் இருக்கும் அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள் ஐக்கியமானாலும் எந்த வகையிலும் அந்த பிரபஞ்சங்கள் பகவானை பாதிப்பதில்லை. But the question arises, universe is very big, how can it fit within the Lord? ஆனால் இங்கே ஒரு கேள்வி எழலாம், பிரபஞ்சம் மிக மிக பெரியது, எனவே அது எப்படி பகவானுக்குள் அடங்கும் என்று. Krishna was sitting on Mother Yasoda's lap and the universe was inside him. கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதாவின் மடியில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவருக்குள் இருந்தது. This form was lying on a banyan leaf on a tree, but the universe was inside him. இங்கே மார்க்கண்டேய ரிஷி பார்த்த வடிவம் ஒரு ஆலமர இலையில் படுத்துக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அந்த பகவானின் உடலுக்குள் இருந்தது. So it is possible because the Lord is unlimited. ஏனென்றால் He may appear to be limited from our point of view, but actually he is unlimited. பகவான் எப்பொழுதுமே அளவிட முடியாத சக்திகளை வெளிப்படுத்துபவர். So all the material energy is nothing in comparison to the Supreme Lord. அனைத்து பௌதிக சக்திகளும் பரமபுருஷ பகவானோடு ஒப்பிடுகையில் அற்பமான விஷயமாகும். And it can be inside him, outside him, doesn't really matter. பகவானுக்கு உள்ளேயும் இருக்கலாம், வெளியில் இருக்கலாம், அது எந்த வகையிலும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அல்ல. Its size does not matter. அந்த அளவு ஒரு பெரிய பொருட்டல்ல. We say the Lord is all pervading. பகவான் எங்கும் வியாபித்திருப்பார் என்று நாம் கூறுகிறோம். But that would also imply some sort of limitation. இவ்வாறு கூறுவதில் கூட ஒரு விதமான வரையறையானது வெளிப்படுகிறது. Because we have to have something to pervade. ஏனென்றால் நாம் அதை அளவிட்டு பார்க்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு அளவுகோல் தேவை. So the nature of the Lord is beyond all measurement. பகவானுடைய இயல்பு அனைத்து அளவீடிற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. So he contains everything that is measurable. அளவிடக்கூடிய அனைத்தும் பகவானுக்குள் அடங்கும். And therefore we may think he is also measurable because he contains what is measurable. அனைத்து அளவிடக்கூடிய விஷயங்களும் பகவானுக்குள் அடங்கும் என்ற காரணத்தினால் தான் நாம் பகவானையும் அளவிட முடியும் என்று நினைக்கிறோம். But no, he is not measurable at all. ஆனால் உண்மையில் நம்மால் பகவானை அளவிட முடியாது. So Krishna can appear to be sitting on the lap of Mother Yasoda simultaneously, he's bigger than the whole universe. கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதாவின் மடியில் அமர்ந்திருப்பது போல் காட்சி தரலாம். அதே சமயத்தில் அவர் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தை விட பெரியவராக இருக்கலாம். So in both cases what is shown is the Lord is beyond our material conception. இரண்டு விஷயங்களிலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பகவான் நம்முடைய பௌதிகமான புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். Beyond our space and beyond our time.
நம்முடைய காலம் மற்றும் இடத்தால் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Thank you very much, Gurumaj. Gurumaj, we see that at the time of Pralaya, everything enters into the pores of Mahavishnu, all the jivas and everything, every material creation enters into the pores of Mahavishnu. Here also it is explained that when the Lord sucked in, everything was there inside. Was it also a Pralaya, or how we understand that? பிரளய காலத்தில் அனைத்தும் மகாவிஷ்ணுவின் உடலுக்குள் அவருடைய துவாரங்கள் வழியாக உள்ளே சென்றுவிடும். இங்கே கூட பகவான் அனைத்தையும் தனக்குள் இழுத்துக் கொண்டார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதுவும் பிரளயம் தானா? Well, it was a pralaya. Simultaneously, it was an illusion. இது ஒரு பிரளயம், அதே சமயத்தில் இது ஒரு மாயையாகும். Mārkaṇḍeya was sitting in his ashram. Then he saw this. Then he suddenly was back in his ashram again. மார்க்கண்டேய ரிஷி அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருந்தார். அதன் பிறகு இந்த பிரளயத்தை பார்த்தார். அதன் பிறகு மீண்டும் அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருந்தார். But we cannot call it a normal illusion because he actually saw the Supreme Lord. இது முற்றிலுமாக மாயை அல்லது கற்பனை என்று கூற முடியாது. ஏனென்றால் அவர் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவானை பார்த்தார். So we can say by the yogamaya potency of the Lord, he had this vision, he saw the Lord, and then it disappeared. பகவானின் யோகமாயா சக்தி மூலமாக மார்க்கண்டேய ரிஷிக்கு இந்த பார்வை கிடைத்தது. அவர் பகவானை பார்த்தார். அதன் பிறகு அவர் மறைந்தார். And within that vision, then we have creation and destruction taking place. அந்த பார்வைக்குள் படைப்பு அழிவானது நிகழ்ந்தது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, regarding this creation and destruction, we see some verses in the beginning of the 9th chapter of Bhagavad Gita, where Lord says that in my unmanifest form I pervade the entire universe and all beings are in me but I am not in them. And then he says, and yet everything that is created does not rest in me. So these 4th and 5th verses, Maharaj, if you can explain in this context, is this some kind of a representation of that? பகவத்கீதை 1வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அனைத்தும் என்னிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது, ஆனால் நான் தனித்திருக்கிறேன் என்று, அனைத்தும் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார். எனவே இந்த விளக்கத்தை இந்த 4வது மற்றும் 5வது பதத்தின் அடிப்படையில் உங்களால் விளக்க முடியுமா? So what he says there is, I pervade everything, I'm in everything, but I'm not in everything. அங்கே அவர் குறிப்பிடுவது, நான் அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கிறேன், நான் அனைத்திலும் இருக்கிறேன், அதே சமயத்தில் நான் அனைத்திலும் இல்லை. And I'm outside of everything, which also means I contain everything, everything's in me, and simultaneously everything's not in me. நான் அனைத்திற்கும் வெளியில் இருக்கிறேன் என்று கூறுவது, அனைத்தையும் நான் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், எனக்குள் தான் இருக்கிறது, அதே சமயத்தில் நான் அனைத்திலும் இல்லை என்று கூறுவது போல. So one contradiction, he's inside, but he's also outside. ஒரு முரண்பாடு, அவர் உள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியிலும் இருக்கிறார். In the sense that universe is inside Krishna and also outside Krishna. Mother Yasoda sees that. உதாரணத்திற்கு அன்னை யசோதா பார்க்கும் பொழுது அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் பகவானுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது, பகவானுக்கு வெளியிலும் இருக்கிறது. So that is contrary to material perception. இது பௌதிகமான புரிதலுக்கு முரண்படும் வகையில் இருக்கிறது. Objects can only be in one particular place at one particular time. பொருட்கள் ஒரு சமயத்தில் ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். So either universe is inside Krishna or it's outside. It cannot be both. ஒன்று பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு உள்ளே இருக்க வேண்டும் அல்லது வெளியில் இருக்க வேண்டும். இரண்டு வகை நிலையிலும் இருக்க முடியாது. So this of course expresses an idea of the Lord's achintya shakti. இது பகவானின் அச்சிந்த்ய சக்தியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. Another aspect of course is the Lord says, I pervade everything but I don't pervade everything. இன்னொரு பண்பு என்னவென்றால் பகவான் அனைத்திற்குள்ளும் வியாபித்திருக்கிறார், அதே சமயத்தில் வியாபித்தில்லாமலும் இருக்கிறார். So he pervades in the sense that he is not different from his external energy.
பகவானுக்கும் அவருடைய வெளிப்புறமான சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்ற வகையில் அவர் அனைத்திற்கும் உள்ளேயும் வியாபித்திருக்கிறார். But then he is also different from it. அதே சமயத்தில் அவர் அனைத்திலிருந்தும் வேறுபட்டும் இருக்கிறார். And the other aspect, of course, is that he does pervade because he is Paramatma and permeating the universe as a particular form. இன்னொரு தன்மை என்னவென்றால் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கும் காரணத்தினால் பிரபஞ்சத்திற்குள் இருக்கும் அனைத்திலும் அவர் வியாபித்திருக்கிறார். But simultaneously he's outside and he's Mahavishnu who doesn't pervade everything, and he's in spiritual world also. அதே சமயத்தில் அவர் அனைத்திற்கும் வெளியிலும் இருக்கிறார், மகாவிஷ்ணுவாக இருக்கிறார், ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார். And everything is in the Lord because the Lord is bigger than anything, so he contains everything. அனைத்தும் பகவானிற்குள்ளே இருக்கிறது, ஏனென்றால் பகவான் அனைத்தையும் விட பெரியவர், அனைத்தும் அவருக்குள் தான் உள்ளது. Of course, the other aspect, of course, is where he literally does this when he shows here Mārkaṇḍeya and he shows Yasoda. The universe is inside him. இன்னொரு தன்மை என்னவென்றால் அவர் அதை மார்க்கண்டேய ரிஷி மற்றும் யசோதா முன்னிலையில் அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவருக்குள் இருப்பதை காட்டினார். But then we know ultimately the Lord is completely disconnected from material energy, and the spiritual world and the spirit and material world are completely different. So he doesn't relate to the material world at all. பகவான் இந்த பௌதிக உலகம் பௌதிக சக்தியிலிருந்து தனித்திருக்கிறார். ஆன்மீக உலகம் ஆன்மீக சக்திகள் முற்றிலும் மாறுபட்டது. எனவே பகவானுக்கும் இந்த பௌதிக சக்திகளுக்கும் ஒரு வகையில் தொடர்பு இல்லை என்று கூறலாம். So all of this expresses the Achinta Shakti of the Lord and how he relates to the material world, and he's also separate from it. இவை அனைத்தும் பகவானின் அச்சித்த சக்தியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. பகவான் எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறார், அதே சமயத்தில் எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறார் என்பதை விளக்குகிறது. So Maharaj, when this verse, fourth verse says in unmanifest form, so we understand that it is actually referring to the external energy, which is simultaneously not different from the Lord. Yeah. And Lord also pervades the entire universe in a manifested form, which is Shirodaksha Vishnu. Yes. இங்கே வெளிப்படாத சக்தி என்று கூறினால் அது பகவானின் பகிரங்க சக்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் பகவான் சிரோதக சாயி விஷ்ணுவாக இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள் இருக்கும் அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம். Online questions, please. Yes, Hare Krishna Maharaj, this is Gaurabandal Das. We have one question from Simha Sudarshan Prabhu. Hare Krishna Maharaj, what Mārkaṇḍeya Rishi saw was really going to happen after Brahma dies, and when Prakrita Pralaya takes place, when the entire cosmic manifestation will be destroyed and the Supreme Lord will be lying in the banyan leaf. So why is it called illusion when it is really going to happen? மார்க்கண்டேய ரிஷி பார்த்த காட்சியானது பிரம்மதேவர் மரணிக்கும் பொழுது நிகழக்கூடியது. அப்பொழுது பிரகிருத பிரளயம் ஏற்படும். அப்பொழுது அனைத்து பிரபஞ்ச வெளிப்பாடுகளும் அளிக்கப்படும். பரமபுருஷ பகவான் ஆலமர இலையில் படுத்துக் கொண்டிருப்பார். எனவே இவ்விதமாக இது நிகழப்போகும் காரணத்தினால் இது ஏன் மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது? Well, in this case, as I said, this happened while Mārkaṇḍeya was seated in his ashram. So in that sense, we can say it's an illusion, though it's not illusion in the normal sense because it's created by yoga maya. மார்க்கண்டேய ரிஷி தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது இது நிகழ்ந்தது. எனவே ஒரு வகையில் இது மாயை என்று கூறலாம். ஆனால் இது யோக மாயையால் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இது மாயை இல்லை என்றும் கூறலாம். So he was seated in his ashram and suddenly he saw the whole pralaya, but then he was back in his ashram again. So in that sense, we can say it's illusory. அவர் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். திடீரென்று அவர் இந்த மொத்த பிரளயத்தையும் பார்த்தார். மீண்டும் அவர் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். எனவே இவ்வகையில் இது மாயை என்று நாம் கூறலாம். So the ultimate pralaya and the creation of through prakriti by the will of the Lord is not an illusion. இறுதியான பிரளயம் மற்றும் படைப்பு பிரகிருதியின் மூலமாக பகவானின் இச்சைப்படி நடக்கிறது. இது மாயை அல்ல. But it involves the inferior energy of the Lord, which we call maya or illusion. ஆனால் அது பகவானின் தாழ்ந்த சக்தி செயல்படுவது, அதை நாம் மாயை என்று அழைக்கிறோம். So creation of the material world, destruction of the material world, they're all material things, the potency of maya.
பௌதிக உலகத்தின் படைப்பு, பௌதிக உலகத்தின் அழிவு, இவை அனைத்தும் பௌதிகமான விஷயங்கள். இது மாய சக்தியின் காரணமாக நிகழ்கிறது. So it is real, but it has the power to bewilder us. அது உண்மைதான், ஆனால் நம்மை திகைப்படைய வைக்கும் சக்தி அதற்கு இருக்கிறது. And we don't see the material world as it actually is. பௌதிக உலகம் எப்படி இருக்கிறதோ அதே வகையில் நாம் அதை பார்ப்பதில்லை. So in that sense it's illusory. இவ்விதமாக அது மாயை. Thank you, Maharaj. There are no more questions. है